how the language has been distributed to different parts of the world and what are the major things. We have one newcomer today, I think, with us, Jamil Ishtiaq. Jamil, is this your first session with us? Okay, could you please introduce yourself, your education, your hometown, currently what you are doing, all this? Okay, which products do you sell, Jamil? Okay, okay, okay. Do you sell televisions? Television, smart TV? Okay, not what I meant, right? Okay, good luck with your business. Is this your second semester here or the first semester? You took admission this semester, right? Okay, Jamil, thank you very much. Thank you very much. We welcome you to the University and the Department of English, and welcome once again in the course History of English Language. Okay. Okay, everyone, I wanted to show you actually the geographic contribution of Indo-European family of languages. Today's class is actually on the Indo-European family of languages. Okay. Indo-European family of languages. So I think I need to stop sharing the video, stop presenting. Okay. Let me present again one window. So hope you all can see the PowerPoint slide, right? Can you all see the PowerPoint slide? Somebody has to respond. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If you don't respond, then I find that nobody is at the other end of the class. I am talking to No, sir. nobody. No, sir. Sorry, sir. Basically, দেখা যাচ্ছে স্যার Indo-European family of languages. I gave you a textbook, right? Yes, sir. Name of a textbook I gave you. If you can buy that book, we'll cover actually this book. The book I gave you. Language is something actually that is constantly changing. Okay. In the mind of the average people, average person, language is associated with writing and calls up a picture of the printed page. From Latin or French, as we meet it in literature, we get an impression of something uniform and relatively fixed. We are likely to forget that writing is only a conventional device for recording sounds, that the language is primarily speech. Language is primarily speech actually, but the written form is a conventional device for recording their speech language. Okay. Even more important, we tend to forget that the Latin or Cicero or the French of Voltaire is the product of centuries of development, and the language as long as it lives and is in actual use in a constant state of change. Written language cannot be changed from the written version, but the language spoken by people can be changed at any time. Speech is the product of certain muscular movements. Okay, I'm teaching a course currently on Introduction to Phonetics and Phonology. Maybe you are going to get this course in the next semester, right? This Yes, is your, sir. in the next semester, you are going to get the course with me once again. So I'm getting you once again. The sounds of language are produced by the passage of a current of air through cavities of the throat and face controlled by the muscles of these regions. These are the general talks actually. When you talk, our face, our organs, they have to work. There is a movement over there, and there is airflow through the nasal cavity or the oral cavity. Okay. Any voluntary muscular movement when
constantly repeated is subject to gradual alteration. Okay, this is as true of the movements of the organs of speech as of any other parts of the body. And the fact that this alteration takes place largely without our being conscious, and it does not change the fact or lessen its effects. So this is how actually language changes, and we utter language using our organs. Okay, so although the change in language is constantly going on in language, for the most part gradual or and of some nature, as often to escape the notice of those in whose speech it is taking place. এই যে ভাষার যে চেঞ্জটা হচ্ছে আসলে একটা ভাষা থেকে আরেকটা ভাষায় চলে যাচ্ছে, this is changing from starting from somebody, and the person himself is not noticing that this is changing from himself, and he is the person who initiated the change. And after 20-30 years, I told you in the last class, people are surprised. Oh my God, আমরা তো ছোটবেলায় এভাবে কথা বলিনি। হাই হাই, আমাদের নাতিপুতিরা সব কি বলছে এগুলো, আল্লাহ। মানে যেরকম করে পাশের বাসার ভাবিরা এক ভাবি আরেক ভাবির সাথে দেখা হলে কথা বলে, এরকমটাই তো নাকি? আমি একটু মিমিক্রি করছি আর কি। Yes, sir. আমি তো টিচার, আমি অ্যাক্টরও হইতে হবে আমাকে, বুঝছেন? A teacher is the best actor. এটা বেস্ট ছিল স্যার। What? স্যার এটা বেস্ট ছিল। পাশের বাসার ভাবি। Yes, পাশের বাসার ভাবিরা। হ্যাঁ, but nothing deep, very superficial level I meant. Okay, I hope you understand. If Yes, we go sir, back to yes. the 18th century, we find Alexander Pope writing, "Good nature and good sense must ever join. To err is human, to forgive divine." Okay, so things have been written in a way long back, but it has changed nowadays because of the change in the language. There is another part in language change, actually dialectical differentiation. As previously remarked, where constant communication takes place. I think somebody's microphone is on. Please mute. Everyone, please mute. Unmute only when I ask you something. As previously remarked, where constant communication takes place among the people speaking a language, individual differences become merged in the general speech of the community, and a certain conformity prevails. Let's say somebody is saying a different language, and after then it becomes part of the community, and to become the part of the community, there are confrontations. Some people try to accept, some people tries to accept, some people try to accept, some people reject that newness of the language or language change. For example, is there anyone from New California, Noakhali? Anyone from New California? Noakhali. Okay, এটাকে নিউ ক্যালিফোর্নিয়া বলা হয় কেন? এটাকে উচ্চতম স্ট্যাটাস দিয়ে বলি আর কি। Anyone from Chittagong? Nishita, are you there? Yes, sir. Let's say Nishita, can you speak something about this course in Chittagonian language? এই কোর্সটা যে তুমি করছো, এটা সম্পর্কে আপনি করছেন যে চিটাগনিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু একটু বলুন। স্যার এইভাবে বললে তো স্যার সবাই বুঝবে না। They don't need to understand. That's why I want to tell you. I'm requesting you to say that in 1 minute in Chittagonian language. এই কোর্সটা আমি করি, আমি ব্যাখ্যার জন্য বুঝির ভালো করি। কিছু কিছু বুঝির, কিছু কিছু না বুঝির আইজো। Then এই কোর্সটা ভালো করে বুঝির চেষ্টা করি। ভাষায়ন, ল্যাঙ্গুয়েজয়ন, কালচারিয়ন। Okay, thank you. Okay, some of your friends have got your message clearly, some of them have not got, right? Yes, sir. Okay, Chittagonian Yes, sir. language, Chittagonian people are united because of their language, you know. Wherever they go, whoever they meet, they speak Chittagonian language. And let's say because of the spread of education nowadays the young generation like Nishita Burua, they mostly speak the formal Bangla language, right Nishita? Whenever you go outside, you don't speak Chittagonian. Yes, sir.
And because of this, the older generation of Chittagong, they don't like when the children speaks Shuddha Bangla. They just don't like that they don't expect their children to speak Shuddha Bangla in their home because they are comfortable with Chittagonian language. This is the only race, only group of people in Bangladesh where language is loved by the people very much. We also love our language, but people in Chittagong love their language very much. Exceptional. This one is exceptional. Okay, she said that এই কোর্সটা আমি করি, এই কোর্সটা যে আমি করতেছি বিজ্ঞান না বুঝি, মানে সবকিছু বুঝতেছি না আমি, ঠিক আছে? কোর্সিয়ান, ল্যাঙ্গুয়েজিয়ান মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা, দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট নিশিতা বড়ুয়া? Yes, sir. So do you think I understand Chittagonian? Do you think that I understand Chittagonian language? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, because I used to live with Chittagonian people once. So they used to speak Chittagonian, okay. So এখানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ হচ্ছে, ঠিক আছে, জেনারেশন টু জেনারেশন সোসাইটির যখন পার্ট হয়, যেমন চিটাগংয়ের শুদ্ধ ভাষাটা যখন ঢুকতে যায়, এটা একটা বাধা সৃষ্টি পায়। লেটস সে ইফ ফ্রেন্ডস মিট টুগেদার ইন চিটাগং, if anyone speaks শুদ্ধ বাংলা, then there is a problem. Others will laugh at him that he speaks শুদ্ধ বাংলা. Iva শুদ্ধ হয়, this way they will indicate, right Nishita? Yes, sir. Iva শুদ্ধ হয়, Iva fall, huh? This way. So, but the case is, a language is beauty. The same thing happens when people in Noakhali, যখন শুদ্ধ বাংলায় গ্রামে গিয়ে কথা বলতে শুরু করে, the same situation happens. Oh my God, sao হাতে কি আরে, হাতে ইয়ানা আমগুলোকে শুদ্ধ কইতে হইছে. This way, confrontation happens, but change is inevitable. Either you are learning Shuddha Bangla or your language is becoming something different. It is constant. The spoken language is constantly changing. Think of Bangla Academy. The spelling of Guru needs to be Goru. It was like Go, Ro, Roshuka, right? Now it is Go, Ukar, Go. Yes, sir. Recently they have changed it, sir. Yeah, and there were hundreds of thousands of criticism in the country. Now you see, for example, the change they recommended. Maybe there are reasons for the change. Maybe there are went against it, right? Yes, sir. Yes, sir. So any change is not welcome. But let us now talk about the discovery of Sanskrits. I'm actually now going to the different family of Indo-European language. Discovery of Sanskrit, Grimm's law. No, we are directly coming to the Indo-European family of language. Indo-European family. The languages, I mean, we are studying different family of languages, or Indo-European will be one. The languages thus brought among the independent speech or to designate this family. In books written a century ago, the term Aryan, okay, you know Aryan, like Arjo, Aryan was commonly employed. It has now been generally abandoned, and when found today, is used in a more restricted sense to designate the languages of the family located in India and the plateau of Iran. A more common term is Indo-Germanic, which is the most casual designation among Germanic philologists. But it is often the objection of giving undue emphasis on the Germanic languages. The term now most widely employed as Indo-European. Indo-European means actually, though it did not only talk about Indo-European languages, but still it is named as Indo-European language family, suggesting more clearly the geographical extent of the family. I mean, I showed you a video a few minutes back, the geographic location. Maybe the audio was not clear, but you have seen the areas and the subtitles you got. The parent tongue from which the Indo-European languages have been sprung have already become divided and scattered before the dawn of history. মানে সভ্যতা শুরুর আগেই এই একটা জায়গা থেকে সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, ঠিক আছে? So when we meet the various peoples by whom these languages are spoken, they have lost all language of their former association. Consequently, we have no written record of the
common Indo-European language. By a comparison of its descendants, however, it is possible to form a fair idea of it and to take plausible reconstruction of its lexical inflections. Meaning to say, language level এটাকে আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাদেরকে এর ব্রাঞ্চেস গুলো জানতে হবে. The surviving languages show various degrees of similarity to one another, the similarity bearing a more or less direct relationship to their geographical distribution. They accordingly fall into 11 principal groups. Indo-European language family is divided into 11 principal groups. How many? 11. 11 principal groups. Our main concern today is to study these 11 principal groups. Okay, and I'll give you an assignment on this. Indian, number 1 is Indian, number 2 is Iranian, number 3 is Armenian, then Hellenic. Hellenic, the word is known to you, related to Greek. Did you read the text Iliad? Yes, sir. Did you watch the movie Troy? Yes, sir. Who is the heroine in movie Troy? Yes, sir. Helen, right? Helen. Helen was the wife of King Menelaus, and she eloped with somebody else, Paris, right? And there was a fight for how many years? For this lady, they fought 10 years. And Troy was destroyed to the dust and grounded. It was vanished completely. Troy was banished and destroyed, smashed down by the Greeks just for this Helen. Such is the power of beauty of a lady. Okay. ছেলেরা মানে ভাইরা আপনারা আবার হেলেনকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, এটা 3-4 হাজার বছর আগের কাহিনী, এখন সে নাই। জি স্যার। Okay. Oh, I see. So you consider her as Helen, right? এখন তো বড় লোকের বেটি আছে লম্বা লম্বা চুল। Then Albanian, okay, Albanian, Italic, Balto-Slavic, Germanic, Celtic, Hittite, Tocharian and Tocharian. These are the 11 groups of which fall under Indo-European language family. These are the branches of Indo-European family. These are the branches of Indo-European family tree. We shall look briefly at each. Okay. So let us see. The most widely studied language family is Indo-European language family. Can you see the PowerPoint slide? Yes, sir. More than half of the world's population speak one or more of these languages. More than half of the world population. Yes, sir. Meaning to say, a language family থেকে এই যে somebody from Chittagong, her name is থেকে যে language গুলো তৈরি হয়েছে ভেঙে ভেঙে, in Bangladesh there are 40 languages, so all this came from Indo-European language family. So likewise, thousands of languages came from this language family. So more than half of the world's population speak any one or more of these languages. Okay. Yes, sir. The term Indo-European was previously coined as Aryan and later on Indo-Germanic. Later on it was named as Indo-Germanic because the place of this one is mainly Germany. That's why, though it was Indo-European, now the much more focus is given. It is Indo-Germanic. Okay, thank you. So let us see members of the Indo-European family: Armenian, Iranian. Can somebody read? Hizbullah, can you read, brother? Sir, I cannot Who can see see clearly? them Who has clearly, a large sir. monitor? Somebody in laptop can see it clearly. Anyone? Okay, Mumtarin, right? I see your laptop is not Andhokar, it is enlightened. Then you can read it clearly. Okay, first read the first line, Indian, Armenian. Yes, Indian, Armenian. তারপর Iranian.
Then, not Germanic. তারপর, say then. Oh, yes, sir. Then Iranian, Germanic, Balto-Slavic, Slavic, Albanian, Celtic, Hellenic, Italic, Okay, now talk about Sanskrit, the branches of Sanskrit. Sanskrit. Okay, Old Persian, No, Avestan. I told you to read Indian ones, Indian. Oh, Go okay, sir. down to Indian. Okay. Americ. Chicken. Indian, Then Sanskrit. from Indian, Sanskrit is the language that came Then Middle Indian. Indian. then. Then Hindustani, Bengali, and other modern Indian languages. So people, can you see where from Bengali language came? It is from Indo-European language family. So somebody is trying to join. Let me approve. Please give me 1 second. I have to approve. There is a problem if people joins lately. Dilrubak Tardola. Wait a minute. Let me share the window once again. Okay, so you can see now, you can see the screen in the large version, right? Yes, sir. You can see the Bengali and Hindustani, all of the languages in Indian subcontinent, India. It came from Middle Indian, Sanskrit, then Indian. Okay. Then it was linked. Next is Indian one, little bit for all of you. In any Indo. So let us come here again. Extent of Indo-European language, you can see in the map, countries with a majority of speakers, one or more Indo-European languages, countries with one or more Indo-European minority languages. Can you see the clear picture of the world? Yes, sir. Yes, sir.
the dialects that came from Sanskrit. Okay. Next one is actually let us have a look here. Next one is Iranian. Okay. So Armenian one, you can see that it has no branches. It is directly one language in one country, right? So Armenian is found in a small area. Armenian is found in a small area south of the Caucasus or Caucasus mountains and the eastern end of the Black Sea mountains, and to this region is generally put between the 8th and 6th centuries BC. They evidently came into their present the Hellespont. Okay. Yes. স্যার এটা কি পড়তেছি স্যার? Okay. Basically, what's your name? স্যার মোহাম্মদ আলী হাসান অন্তর। Onto the cases, actually, we are studying Indo-European language. History of languages. Maybe 16 to 40 or something like this. Okay, 16 to 25 maybe. Okay, sir. You will get from there. The reason is, let me tell you frankly, these courses are usually not liked by teachers, you know. Changed from one version to another version, one type to another type, pronunciation, grammar, everything has changed with the passage of time. Okay, and you can also see that the lack of grammatical gender in Armenian language, there is a lack of grammatical gender, meaning to say, in English we have he, she, in Bengali we do have that as well, right? Nari, purush, erokom kore chele meye. But in Armenian one, the grammatical gender is different and the grammar structure is completely different compared to the Indian ones. No link with any other Indo-European language. I showed you here that if you look at this, that Armenian one, it does not have any family linkage. Does it have any? No, sir. It doesn't have, right? So this is called, that's why the Armenian one is different than other language. There is another one we are going to look later on. So let us now go to the Iranian one. The Iranian one, you can see that covers the northwest of India and the great plateau of Iran. It covers the northwest of India and the great plateau of Iran. So northwest of India, that area, and this Iranian language is linked with the Indian branch, and expansion of the language carried as remote as southern Russia and central China. Okay, it is expanded. It has got a large area. Not only the Iranian people speak this language, people beyond Iran, which is expanded to the remote area of southern Russia and the central China. See, Iranian is divided into two, Avestan and Persian. এখন অন্তর যেটা বলেছে ব্যাপারটা হচ্ছে এই কোর্সগুলোর মধ্যে একটু রস কম, একটু মজা কম, তাই না? জি স্যার। আর স্যার একটু যদি স্যার আপনি স্লোলি বলেন স্যার, তাহলে স্যার একটু সুবিধা হয় স্যার। ফার্স্ট ক্লাসটা আমি বলে ফেলতেছি স্যার। ঠিক আছে, একটু স্লো, ওকে, একটু স্লো যাই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইয়েস স্যার, আমরা কি স্যার যে বইটা স্যার দিচ্ছেন স্যার, এটা থেকেই তো এই জিনিসগুলো পাবো স্যার? মানে কোথা থেকে পাবো স্যার, এটাই মাথায় ঘুরতেছে যে আমি পাইছি আমি। No, some part I was reading from the book.
in the Armenian side. I was reading from the book. Sir, Okay, sir, kindly, sir, chapter nongta, sir. but do you, if you want one thing, that if you have the book, soft copy, definitely if you have, then if I explain from the book, then if you match with the book while the lecture goes on, then the understanding may become more clear. I can explain that. Which one do you want? জি স্যার, এই জন্যই স্যার, মানে স্যার আপনি যে জায়গা থেকে স্যার চ্যাপ্টারটা বলে স্যার ওই চ্যাপ্টারটা ধরলে স্যার বুঝতে পারবো। এমনি স্যার করতে পারতেছি না, এত মানে কোন থেকে কোথাও যাচ্ছে, মানে স্যার মাথায় You থাকতেছে না go কোনো to, ভাই ভাই go পেজ to 44, পেজ 44 আর no, বইয়ের মধ্যে no, দেওয়া আছে 33, 20, পেজ 44 বের করেন। go to page 22. বইয়ের মধ্যে 22 আছে। জি স্যার। In the book I have, it is 22, I guess. Yeah, 22. The Iranian. Antor, do you get Iranian in 22, number 19? Yes sir. Yes sir. Okay, so if you want, I can explain some part from this book, and if you match, that may become clear to you. And remember one thing, this course may not be as interesting as Shakespeare, as you like it, or Dr. Foster. It should not be like that. It is something related to information, something very, very uninteresting sometimes, but we need to know. Understand? Yes sir. The previous lecture was something I could make it interesting because the issues are something funny. But Yes, this sir. lecture is not. Maybe the next lecture will be. Who knows? So do not expect everything to be just to go in the same way. If it is a course of history, whatever the history is. Yes. So Sir, let me go. Do you have the book with you? I told you to download the book. That was the purpose. If Sir, you yes can. sir, we have already downloaded sir. Okay, have you gone to the page number 22, the part of Iranian? Yes sir. 19 Iranian. Go to the second para, the earliest remains. Everyone, are you Yes, all sir. in that? Okay, Yes the sir, earliest. I got it sir. The earliest. Can I, everyone please, can I read from here? Next I would like to know from Dula. Yes sir, it would be sir best, it would be sir, Yes, sir. please for us to understand. Sir, it will be very good, sir. I am asking Sir, we can others understand if them. they have downloaded. I am asking others if they have downloaded. I'm Yes, sir. Yes, sir. free. Okay, what about others? Everyone, for you to becomes easier. Maybe Russia is showed in the map. রিপ্রেজেন্ট অফ বাই সেক্রেট টেক্সটটা লেখা হয়েছে, যে সেক্রেট টেক্সটটা সেটার কিছু কমেন্ট্রি, লেট কমেন্ট্রি, শেষের দিকে যে জিনিসগুলো, সেটাই হচ্ছে জেন্ড, যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলা হয়েছে জেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। The Avesta consists of two parts: the Gathas or metrical sermons of Zoroaster, which in their original form may go back as far as 1000 BC, and the Avesta proper, and
a large Arabic admixture. Persian contains a large. Can you see the word? Sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Armenian. I am reading one more only, then going to give a break. Okay? Or you want a break right now? I think I'm getting tired after talking too much. We need a break now. After break, we will be স্যার studying. এখন ব্রেকে গেলে তো নামাজের টাইমটাতে আবার ব্রেক নিতে হবে স্যার। No, no, no. If we give break right now, before break, I can read only one more. Okay, Hellenic, let me read. Then I give break. Hellenic. Okay. Okay, sir. স্যার এটা Hellenic. কত পেজে আছে? It is a huge lecture because let me tell you, in the real face-to-face class, আমি কি করতাম? আমি এটা দিয়ে আপনাদেরকে জিগসো রিডিং করাতাম। আমি আপনাদেরকে জিগসো রিডিং করাতাম। এখন অনলাইন ক্লাসে কি প্রবলেমটা হচ্ছে? ধরুন জিগসো রিডিং করাচ্ছি আমি আপনাদেরকে, ক্লাসটা পুরোপুরি সাইলেন্ট, তাই না? জি স্যার। Yes, sir. আপনি পড়ছেন একটা, আরেকজন পড়ছে আরেকটা, ক্লাসটা কমপ্লিটলি সাইলেন্ট। তাহলে আমার একটা প্রবলেম হচ্ছে, যখন এই ক্লাসটাকে ইন্সপেক্ট করা হচ্ছে, তখন আমার ক্লাসটাকে দেখা হচ্ছে যে না, এখানে কিছুই তো হচ্ছে না। everyone will not understand jigsaw reading. আমি এডুকেশনিস্ট, আমি পিএইচডি করেছি, আমি জানি হোয়াট ইজ জিগসো রিডিং। আপনারা বুঝবেন জিগসো রিডিং আপনারা কি কাজ করেছেন, তাই না? যেটা রিয়েল ফেস টু ফেস ক্লাস হয়। বাট এখানে যদি এটা করি তাহলে আই উইল বি ইন ট্রাবল। গট মাই পয়েন্ট, অন্তর? Yes, sir. That was the reason I have to take input from you, or I have to give input. And আপনার এভাবে কথা স্যার আশা করা যাচ্ছে যে নেক্সট মান্থে তো খুলেই দিবে স্যার। সব তো কথাবার্তা চলছে, আগামী মাসের 17 তারিখে তো কলেজ খুলে দিচ্ছে। ভালো স্যার। জি স্যার, অনেক এক্সট্রা কাজের ঝামেলা পাচ্ছি, টাইমটাই বের করা অনেক টাফ হয়ে যাচ্ছে পড়তে বসা। মনে হচ্ছে কিন্তু আবার একটু দেখতাম, একটা ছোট নোট করে রাখতাম, এনাফ হইতো স্যার। ওই এখন স্যার অনেক প্রবলেম হচ্ছে। I thought this
got the, it is hard to teach online because I cannot assign you to activities. But before the next with the class, okay? That will be good, I think, right, Antar? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Before we give Yes, sir. the break, let me read Hellenic, okay? Helen is something related to Greece, I told you in the beginning. Yes, sir. It is something that is related to the wife of a king. Helen is someone who eloped with somebody in from one land to another land through the seas, and then there was a fight between them. Fight for gaining the beautiful wife. It's not only fight of a wife, fight to get back a wife. It is a fight of getting back the honor. Okay, so the name of Hellenic is given. So we Yes, sir. Aegean. Aegean was occupied by a number of population that differed in race and in language from the Greeks who entered this region later. In এজিয়ানের layman's লেট মি এক্সপ্লেইন এজিয়ানের আশেপাশে এজিয়ান হিস্ট্রি মিন্স এজিয়ান সি এর পাশের দেশগুলোতে ডিফারেন্ট রেস দেয়ার আর ডিফারেন্ট রেসেস এন্ড ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ছিল from the Greeks who entered these regions later. Okay, then in Cyprus and Crete. uh, Crete. Crete, especially, and also on the Greek mainland and in Asia Minor. Inscriptions have been found written in languages which may in some cases be Indo-European and in other are certainly not. So we find that actually the languages in Lemon, Cyprus, and Crete, and also on Greek mainland and in Asia Minor, there are some scriptures found which are thought to be Indo-European, part of Indo-European language branches. See, where from Germany to Greece, Cyprus, Asia Minor, Indo-European language family has spread. That's why I told you that more than half of the world population speak one or more than one Indo-European languages. Okay, in the Balkans and in Asia Minor were languages such as Phrygian and Armenian, already mentioned, and certainly Indo-European as well as others, Lydian, Carian, and Lycian, and show some resemblance to the Indo-European language type. But those relations are not yet determined. So what you can see here is that the Balkans and in Asia Minor, languages such as Phrygian and Armenian, okay, or Lydian, Carian, and Lycian. These are the languages which are also spoken in these family. Then we can see that into this mixture of often little known populations and languages, the Greeks up 2000 BC means how many years back? স্যার খ্রিস্টপূর্ব So from now and how many years back? 3000 and স্যার 2000 4000 বছর years আগে back from today. Before Christ, Christ was born 2020 years back. So even before that, 2000 years. So 4020 years. Yes, Is sir. it correct? From the north, they shortly entered to the Hellenic language area, and the entrance of the Hellenists into the Aegean was a gradual one and proceeded in a series of movements by groups speaking different
different dialects of the common language, meaning to say this group of people যারা এই এরিয়াতে এসছে, হেলেনিক যে এরিয়াটাতে যারা এসছে কথা বলতে, these people, that's why it is this, and all these languages fall under Hellenic language family. এই প্যারাটার মাঝখানে একটা শব্দ আছে, the earliest great literary monuments. Have you got it? Anyone? The earliest great, second Yes, page, sir. last paratar ki Yes, page. sir. The earliest great literary monuments of Greek are the Homeric poems, the Iliad, I told you in the beginning, and the Odyssey, believed to date from the 18th century before Christ. Meaning to say, এখন থেকে প্রায় 3800 বছর আগে এই হ্যালেনিক ফ্যামিলির যে ল্যাঙ্গুয়েজ, যে ইন্ডো ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলির কথা আমরা বলি, এগুলো হোমারিক পয়েমসের ইলিয়াড, হোমার্স ইলিয়াড এন্ড ওডিসি was there, bears the testimony of this language, the Hellenic branch of language. Of the Greek language, we recognize 5 principal dialect groups. এই গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে কয়টা ডায়ালেক্ট গ্রুপ আছে? 5টা। 5. এই 5টাও কিন্তু হেলেনিকের মধ্যেই পড়ে। The Ionic, next one, of which Attic is a subdialect found except for Attic in Asia Minor and the islands of the Aegean Sea. এটাকে এই আয়োনিকটাকে এজিয়ান সির আশেপাশে পাওয়া গিয়েছে, মানুষ এই ভাষায় কথা বলতো। নেক্সট ওয়ান ইজ এওলিক, এটা হচ্ছে ইন দ্য নর্থ অ্যান্ড নর্থ ওয়েস্ট। The next is Arcadian Cyprian, which was found in Peloponnesus and Cyprus. Another one is Doric, which later replaced Arcadian in the Peloponnesus. Which later replaced Arcadian in the which later replaced. Peloponnesus. And the Northwest Greek. And the Northwest Greek in the north, central, and the western part of the Greek mainland. Okay, so these are the five principal dialects which also fall in Hellenic language family. So if I ask you to write an assignment on all the language families as an assignment, you will not write everything you find here, right? What you will do is you will take the basic issues, the main issues to be written in the assignment. Thank you very much. To 1 minute. get a C+. সুবিধা পার্টের জন্য ক্লাস সমস্যা নাই তো। আমাদেরকে দিয়ে পড়াতে পারবে। দেন আপনি পড়বেন হচ্ছে এখানে ইটালিক পড়বেন আপনি নেক্সট সেশন শুরুর আগে আপনি ইটালিকটা পড়ে রাখবেন। আচ্ছা 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 ইটালিক, তারপরে হিজবুল ইটালিক প্রথম কয় পারা 2? আচ্ছা আমি দুজনেই পড়েন, দুজনে ভাগ করে নেবেন, সমস্যা নাই, ঠিক আছে। এরপরে দাঁড়ান আমি একটু দিচ্ছি। এরপরে জার্মানিকটা পড়বে হচ্ছে আমাদের কে যেন আছে একদিন খুব ভালো কথা বলে, আমাদের সাকিব পড়বে হচ্ছে জার্মানিক, ঠিক আছে। ওকে স্যার। সাকিব জার্মানিক পড়বে, আমাদের এই সাইমা জাহান দোলা জার্মানিক পড়বে। সাইমা জাহান দোলা এবং সাকিব পড়বে জার্মানিক। ওকে স্যার। স্যার বইটা তো নেই এখন এরপরে আমার কাছে। সেল্টিক, দ্যাটস হোয়াই অন্তর আই টোল্ড ইউ গুগল ক্লাসরুমে আছে, দেখেন। হ্যাঁ আমি শর্ট করে দিই, নিউ ম্যাটেরিয়ালস এর ডাউনলোড করে দিই, দেখেন। এরপরে এই সেল্টিক আছে, সেল্টিক
সেল্টিক পড়বে আমাদের সিরাজাম মুনিরা। ওকে স্যার। সিরাজাম মুনিরা, তারপরে এই জামিল তো গুগল ক্লাস, জামিলকে আজকে কাজ না দেই। মাইশা, আমাদের যে টিচার আছে না মাইশা, মাইশা এবং জি স্যার। ঠিক আছে, পড়বে 20th সেঞ্চুরি ডিসকভারিজ ওকে স্যার। এবং জি, নিশিতা স্যার। বড়ুয়া, এরা দুজনেই এটা পড়বে। ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। দ্য হোম অফ দ্য ইন্ডো ইউরোপিয়ানস, খন্দকার মুমতারিন, দ্য হোম অফ দ্য ইন্ডো ইউরোপিয়ান। আর ইতালিয়ান দিচ্ছেন স্যার, মহোদয় নাকি স্যার ভাগ করে দিবেন এখন? না, আপনি আপনারাই ভাগ করেন, আমি ভাগ করতে গেলে সময় লাগবে, আমার আর ব্রেক নেওয়া হবে না। দ্য হোম অফ, স্যার এতগুলো ইটালিয়ান তো অলরেডি ও আপনাকে ইটালিয়ান তো অলরেডি দিয়েছি। জি ইয়েস স্যার। তাহলে আপনি না, তাহলে ফারজানা জামাল পড়বে হোম অফ দ্য ইন্ডো ইউরোপিয়ান। ওকে স্যার। ফারজানা জামালের সাথে এটা পড়বে হচ্ছে পান্না সরকার, সাদিয়া জান্নাত। ওকে স্যার। আপনারা আমরা ক্লাসটা একটু পরে শুরু করব, 7:30 শুরু করব, মানে এখন থেকে প্রায় 42 মিনিট পরে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওকে স্যার। আমি এই কাজ করেছি, এই 42 মিনিট আপনারা নামাজ পড়বেন এবং এটার প্রিপারেশন নেবেন এবং আমার প্রতি একটু সদয় হবেন আর কি। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আমার গলা ব্যথা, আমি কি খাবো বলেন তো, আমার প্রচন্ড গলা ব্যথা করছে। ওকে স্যার, একটানা এত কথা বলা স্যার অনেক কঠিন কাজ স্যার। আপনারা একটু পড়ে আপনারা সুন্দর করে এই পড়াশোনা দাগ দিয়ে রাখবেন, আপনি এক্সপ্লেন করবেন, আমি সেটাকে নিয়ে আমি আবার সেটাকে আমি অ্যাড করবো এটার সাথে, আমিও পড়বো এর মাঝে, নো প্রবলেম। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে, টেক কেয়ার। আমরা আসবো এই ক্লাসরুমটাতে, আমরা আসবো এই মাছ পড়ে যাবে 7:30 জামিল, ওকে স্যার। 7:30 ওকে স্যার। সবার ফ্যামিলি আছে না, ফ্যামিলিকে ছাড়া দিবে, ফ্যামিলি ছাড়া দিবে না। Yes, sir. স্যার আরেকটা জিনিস হচ্ছে স্যার, উইথ আদার টু ল্যাঙ্গুয়েজেস, আচ্ছা ফ্রেঞ্চ এন্ড ব্রিটিশ স্যার লিখেছি তো, এই যে দিস ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ কম্পিটিটিং উইথ আদার টু ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন ফ্রেঞ্চ এন্ড ব্রিটিশ। না স্যার, এটা ফ্রেঞ্চ আর ব্রিটিশে হচ্ছে আরো দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে কম্পিট করছে, কিন্তু লাস্ট কথাটা হচ্ছে যে যদি এটা ভালো মতো মানে ফেল করে। Can you answer me one thing? Where do these Celtic people live, or the Celtic group of people, or who speak Celtic? Where do they live? Can you tell me? স্যার ফ্রেঞ্চ এন্ড ব্রিটিশ এরিয়াতে ওদের বসবাসটা বেশি এখনো পাওয়া যাচ্ছে। Great Britain, Spain, ও তো স্যার মানে ব্রিটেন, স্পেন, মানে কিন্তু স্যার Western ফ্রেঞ্চ Germany, পিপল আছে। Western Germany, Northern Italy. Okay, so Northern Italy. So these are the places. Okay, they are found. Okay, thank you. These people speak Celtic. They are under Celtic branch of Indo-European language family. Sir, yes sir, and nowadays it is becoming sir মানে একটা হারায় যাওয়ার ভাষাতে আছে, এখন খুব কঠিন অবস্থায় আছে। মানে it is going to be extinct, yes sir, right? জি স্যার, হ্যাঁ, এবং খুব কঠিন অবস্থায় আছে এবং আরো দুইটা পাশাপাশি ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে খুব ফাইট করে বেঁচে আছে, এবং যদি এটার ভ্যালুটা ধরে রাখা না যায় এটা পৃথিবী থেকে মোটামুটি মানে Exactly. Let me tell you one thing. Language fights. One language fights with another one. Let's say we'll speak Bangla. Our Bangla has a fight with Bangla in Kolkata, right? Kire কোথায় গিয়েছে, কে কি যেন বলে, ওই কে আসছিস না যে খাবি, কে আসছিস না যে খাবি, ভাত পড়াবো। This Bangla fights with our Bangla. You know that? yes sir, yes sir, কলকাতার বাংলার সাথে আমাদের বাংলাদেশের ভাষাটা ফাইট করছে। Exactly. ওদের ভাষাটা হচ্ছে করেছিস খেয়েছিস। জি স্যার, যেটা হচ্ছে আমাদের জেনারেশনটাকে নষ্ট করতেছে। নষ্ট কিনা এটা আমি জানি না। না স্যার, এই যে ইয়ে দিয়ে স্যার, এই যে কলকাতার সিরিয়াল গুলা দিয়ে স্যার। ওকে, আমি সিরিয়ালের ওই মেকআপ বা অন্য দিকগুলোতে আমি যাব না। What I want to say is the language is spoken in serial, the kind of language Bangla is spoken in serial, that is not my Bangla. My Bangla Yes, is sir. different Bangla. Different Bangla, yes sir. And somehow our people are copying that Bangla because Yes sir. they watch that Bangla. Okay, now we are moving to 20th century discoveries. এটা কাকে দেওয়া হয়েছে? এটা দেওয়া হয়নি না? Have I distributed this part to anyone? স্যার সেলটিকে মনে হয় লাস্ট ছিল, সেলটিকটাই তো লাস্ট ছিল আমাদের। Okay, thank you very much. I don't want to teach you anymore today because this
Part of class is completely heavy. স্যার মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে স্যার। No, it's okay. This is something like this to be matha noshto. Don't worry. Let me tell you something else. That is, I've taught you the Indo-European family of languages, and it is given in the book. Okay, Nishita Bodu, are you with us? Nishita আছে Bodu, তো স্যার ও। no, she joined. Listen to me one thing. Just join does not mean somebody is in the class. Mumtarin, are you with us in the class? Now you will find how many exist in the class. Yes, Really sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Farzana Jamal, মন্তারিন তো থাকবেই। Yes, sir. Dilruba Akhtar Dola, স্যার সরি No. স্যার কারেন্ট no চলে response. গেছিল। No response. Dola is absent. See then, Saifat Tasnim, Yes, sir. thank you. Then Abu Shah and Mohammed Saim, Yes, sir. Jamil Iftiak. I think Jamil Iftiak is online. Jamil, thank you. Then, this is how I have to check sometimes. That people are, because I've seen a lot of troll issues in Facebook. Okay, thank you very much. I'm going to give you an assignment. Two assignments actually. স্যার এটা কি Sir, স্যার এটা কি স্যার ফাইনালের জন্য অ্যাটেন্ডেন্স এটা কি স্যার অ্যাসাইনমেন্ট নিলে প্রেজেন্ট নিলেন নাকি স্যার ক্লাস No, I Present. have not yet taken the class present. Not yet. ওকে I'm going to give you one assignment on the topic is in this book. Okay. One assignment on Old English. Okay, Old English. Another assignment on Indo-European family of languages. Okay. স্যার এগুলো কি ফাইনালের জন্য স্যার নাকি এমনি জাস্ট মানে নেক্সট ক্লাসে? Continuous assessment. These are the part of continuous assessment. Okay. Sir, please again tell us. Continuous assessment. You know. You স্যার finally. আসলেই স্যার ভালো হইতো যদি ক্লাসটা খোলা থাকতো। But it's still okay. No complaint, please. We are happy. Oxford is doing it. Harvard is doing it. North South is doing it. স্যার এই যে অ্যাসাইনমেন্ট করতে হয় স্যার এটাই তো জ্বালা লাগে। প্রতিটা ক্লাসের পর একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট। প্রত্যেকটা ক্লাসের পর একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছে স্যার। একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট। Let me explain, please. People, listen to me. When you have face-to-face classes, then your complaint is like, I have family, I have kid, I can attend class. I have job, I can attend Still class. I have that problem sir. Yes. And when you have online classes, then you complain that we have online. Sir, how can we make the assignment classes? Then you tell us what can we do. You people tell us what can we do. So let's complain more adjustment with the system. As a teacher, I'm adjusted to the system. I have been talking for 6 hours since 2:30 p.m. today, and you are doing just assignment and simple assignments. It will not be very tough. আপনাদের যখন বলি ক্লাসে আসেন তখন ক্লাসে আসবেন না, বলতে আপনাদের ফ্যামিলি আছে, আপনাদের স্কুল আছে, আপনাদের জব আছে, আসতে পারবো না। না স্যার আমি আসতাম। মেজরিটি ওই প্রবলেমটাই থাকে। ওকে, জি স্যার। I know I have been teaching here for 3 semesters. I know the system here. আমিও কিন্তু ব্র্যাকে মাস্টার্স করেছি, টিসল করেছি ব্র্যাকে। আমি টিসল করেছি 42 ক্রেডিটস আমি করেছি, একদম অনেক বেশি ক্রেডিট নিয়ে করেছি আমি। আমাদের সময় এরকম কমপ্লেইন আমরা কখনো দিতাম না। It's my job to attend the class, do the assignments if I want to gain the degree. গ্রুপে হবে না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল, no group. ওকে স্যার। No group, single. Yes please. স্যার দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট, একটা হচ্ছে ওল্ড ইংলিশের উপর আর একটা হচ্ছে ফ্যামিলি ব্রাঞ্চ অফ ইন্দো ল্যাঙ্গুয়েজ নাকি স্যার? Indo-European language family, yes, branches. ওকে স্যার। I have স্যার টপিক গুলো স্যার একটু আবার বলেন, লিখে নেই স্যার। Listen to me one thing. আপনারা কি ভেবেছেন আমি মুখোমুখি বলে দিয়েছি অ্যাসাইনমেন্ট এটাই হয়ে গেছে? নো স্যার। গুগল ক্লাসরুমে আমি সুন্দর করে ব্রিফ দেব, কত ওয়ার্ড হবে, কোন ভাষায় লিখবেন, কোথা থেকে সোর্স কিভাবে লিখব, এভরিথিং উইল বি গিভেন দেয়ার। আমি তারপর রুব্রিক কোনটাতে কত মার্কস থাকবে সবকিছু আমি গুগল ক্লাসরুমে সুন্দর করে দিয়ে দেব, ঠিক আছে? জি স্যার। আর সাবমিটেড ডেটটা স্যার? ডেটটাও সেখানে দেয়া থাকবে অন্তর। কি স্যার? সব দেয়া থাকবে স্যার। কিভাবে স্যার সি প্লাস পাবো সেই ওয়েটা থাকবে স্যার।
ওপি সি প্লাস কি পেয়েছেন আপনারা? না আমার কোর্সে বোধহয় স্যার আপনাদের আমি পাবো, আপনার কোর্সে আমি একটা স্টুডেন্ট পাবো স্যার, গ্যারান্টিড স্যার। সি প্লাস ইজ নট এ ব্যাড গ্রেড, ইটস এ গুড গ্রেড, ইটস এ তাহলে গ্রেড। স্যার আমার নিচে স্যার, তাহলে স্যার এস এর আগেরটা। আচ্ছা ডোন্ট ওয়ারি, গ্রেড নিয়ে এত টেনশন করবেন না। না স্যার, আই এম নট ওয়ারিড অ্যাবাউট গ্রেড স্যার। আমি লাস্ট সেমিস্টারে দুইজন টিচার ছিলেন আমার খুব ফেভারিট, এবং ওনারা আমাকে একই কথা বলছে, আউটপুট খারাপ কেন? আমি স্যার ইনটেক তো হয়েছে, আই এম হ্যাপি উইথ ইট, আমার কোনো প্রবলেম নাই স্যার গ্রেড নিয়ে, শিখতে পারছি, আসছি এত কিছু ঝাপায়, আলহামদুলিল্লাহ। আমি শুনুন আপনাদের একটা কথা আজকে বলি, আমি গ্রেডের ব্যাপারে এতটা ঝামেলা করবো না, ডোন্ট ওয়ারি, ঠিক আছে? আপনারা সবাই যদি সবকিছু সাবমিট করেন অন টাইম, টাইমলি, বি মাইনাস এর নিচে কোনো গ্রেডই যাবে না। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে সিরাজা মুনিরা, আপনি বি মাইনাস মিনিমাম পেয়েছেন সবকিছু সাবমিট করলে, ইফ ইউ সাবমিট এভরিথিং আফটার দ্যাট ওকে স্যার, and থ্যাংক ইউ স্যার। attend classes, okay? ওকে স্যার, স্যার অ্যাটেন্ড থাকবো ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকটা ক্লাসে, পারি না take the attendance. বি মাইনাস তো পাবেনই, সবকিছু সাবমিট করলে বি মাইনাস এমনিতেই পাবেন, হয়তোবা বি প্লাস এ মাইনাস এ পেতে একটু ঝামেলা হবে আর কি, বাট তাও তো চেষ্টা করলে কেউ না। অসুবিধা নাই স্যার, আমি একটু শিখতে পারতেছি, এটাতেই আমি খুশি স্যার। একটু গ্যাপে লেখাপড়া করতেছি তো, আমি স্যার পড়তে আসছি বেসিক্যালি যে একটু শিখার জন্য, আপনার শিখতে পারতেছি, আমি হ্যাপি উইথ ইট। when was your SSC? স্যার ঢাকা শাইন, ফ্রম ঢাকা শাইন, বিএফ শাইন কলেজ। I'm asking you, when was your SSC? When 2007 and 2009, এবং স্যার অনার্স করেছি সাউথ ইস্ট থেকে, এই 15তে বের হইছি আর কি, 2015তে। আচ্ছা, is there anyone here who is senior to me? My SSC is 2004, HSC 2006. Anyone who is senior to me? No, sir. No one, huh? নো স্যার, ইউ আর ভেরি সিনিয়র। 2004 and 6. Maybe I don't look like that. Hizbullah, is it? Yes sir, you don't look like that. স্যার আপনার তো আমার থেকে অনেক ছোট লাগে আপনাকে দেখতে। সরি স্যার, ডোন্ট মাইন্ড। Let me present myself in front of you. Can you see me? No sir. No, sir. Okay, let me do one thing. Let me stop presenting first. I'm going to call attendance right now. Okay, call attendance. And when I call attendance, everyone can unmute now. Everyone is requested to unmute their speaker. Everyone. You can unmute your speaker. Can I see some people? Can I see some of your physical presence here in the class? Some of your presence. You can, boys, at least unmute the video. I can see some of you. The presence of you in the class. No one? Even the boys. ভার্সিটিতে তো অনেক। Okay, giving 1 minute if you want to. স্যার আমরা মেয়েরা অবশ্যই বাসার অবস্থায় স্যার ক্লাসে প্রেজেন্ট হইতে চাই না, কারণ ভার্সিটিতে আমরা যথেষ্ট পরিপাটি হয়ে যাই স্যার। The girls are not even requested, but the boys. Okay sir. Thank you, sir. No one. Okay, I'm the only to read English present and future. This topic, English present and future. Okay, I'll be teaching this issue, English present and future, and this next class will be at. It is in the book. কত চ্যাপ্টার থেকে আসবে স্যার? চ্যাপ্টার অর পেজ স্যার? Oh my God, you did not check the book at all. That's the problem. Sir, we have checked, sir. If you have the book, Yes, sir. you can read page 1 to English present and future in the same book. The first chapter is this chapter. Okay. Okay sir. Okay, no problem. She can ask me if she is confused anytime. So I think the next class will be as interesting as the first class. Okay, not like this class. This class is something I'm not happy because the materials are not that much interesting. That is the problem. And thank you everyone for your kind cooperation throughout the class. Thank you Antar, thank you Maika, thank you Hizbullah, Farzan, Thank you so much, sir. Okay, thank you sir. Saifa and then Nishita Goma Saze. Sir, assalamu alaikum. Sheikh Muhammad Muhyiddin. Walaikum salam. Goma Saze. Sir. Jamil Istiaq, Panna Sharkar, Salma Sultana Dilruba, and Khondakar Mumtaren. Thank you very much. I think we will have very good bonding throughout the semester and after that as well, inshallah. 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 Thank you very much.
Inshallah, Thank you. sir. Take care. আসসালামু আলাইকুম Okay, sir. Welcome, sir. Assalamualaikum.